that's a great question. VinFast EV, we are the very first franchise dealership in San Diego. And what do I love best about it is that when you compare it to other EVs, we have a lot of luxury heritage. Pininfarina firm has well-known designers, Maserati, Alfa Romeo. So VinFast has a lot of luxury heritage. They're also very affordable. So for a full-size 6 or 7 EV, you can get all the bells and whistles plus a 4-star review. Well, I learned about the brand a couple weeks ago actually, and I researched it a little bit and found out it's a Vietnamese company that apparently has a pretty automated assembly process. So personally, I don't have too much experience with cars that are made in Vietnam, but I think it's good because it's a highly competitive market, and if they made it this far, then I think there's a good chance for success. Well, it seems like there's going electric is the way that a lot of cars are taking for future sustainability and everything. But they look pretty good. You know, they have the right amount of styling to them where they don't look too futuristic. So I think it'll be easier for people who maybe are not into electric vehicles to adopt to them. Xe VinFast đó là một cái SUV, là một cái crossover mà cái xe nó được vẽ ra bởi một cái công ty nổi tiếng của Ý là Pininfarina. Thì cái công ty này đó là người ta vẽ cho những cái mẫu mã cho những cái xe rất là nổi tiếng như là Ferrari hay là Lamborghini ở bên Ý. Thì cái xe, đặc biệt cái xe VF8 của anh làm chủ đó thì nhìn nó rất là thể thao, rất là cứng cáp. Thì cái ấn tượng đầu tiên đó là cái xe đó nó rất là đẹp. Cái đặc điểm thích nhất đó là cái thứ nhất là nó xe điện thì nó rất là mạnh rồi. Khi mà chạy trên đường đó thì chạy trên đường mà chạy trên cao tốc đó, thì nó rất là cái xe nó rất là đầm, nó không có bị trao như là mấy cái xe mà crossover khác. Đối với anh á, thì cái quan trọng nhất đó là cái dịch vụ hậu mãi. Tại vì anh đã là làm chủ một chiếc xe VF8 coi như 2 năm rưỡi nay. Thì trong cái thời gian đầu, trong suốt thời gian 2 năm rưỡi đó thì anh mình thấy rất là thích cái dịch vụ hậu mãi của VinFast, tức là tiếp chiêu đãi khách hàng rất là tốt. Thành ra mình mong muốn cái quan trọng đó nhất đối với anh bây giờ khi mà VinFast đổi thành từ showroom qua dealership đó, thì anh vẫn muốn là VinFast vẫn giữ cái cách cũng như cái customer service cho khách hàng, là tại vì mình là người Việt Nam, mình có chiếc xe Việt Nam và đây là một cái dealership mà bán chiếc xe Việt Nam ở ngay thành phố mình mà ở, thì đó rất là hãnh diện. Rồi một cái điều nữa đó là mình thấy tổ chức rất là hoành tráng, thì mình mong muốn là tất cả mọi người, nhất là người Việt Nam ở cái thành phố San Diego này sẽ ủng hộ thương hiệu VinFast. Điều ấn tượng về cái chiếc xe mình đang sở hữu là mình đang sở hữu một chiếc VF9 màu đỏ 7 chỗ. Thì thứ nhất về thiết kế mình rất là thích cái kiểu dáng thiết kế inspire bởi được tạo cảm hứng bởi gọi là du thuyền. Đó là cái mà mình rất là thích. Cái phía trước nó nhìn rất là
gọi là dũng mãnh, nhưng mà nó vẫn có nét thon gọn và tinh tế trong thiết kế khi mà thun dài về phía sau. Bên cạnh đó là cái sự rộng rãi ở bên trong của chiếc xe 7 chỗ của VF9. Gia đình mình thì cũng không có nhiều người, nhưng mà mình vẫn rất là thích kiểu di chuyển. Khi di chuyển thì cái sự rộng rãi của xe và tiện ích của xe thì mình vẫn đặt lên hàng đầu. Thì chiếc VF9 đáp ứng được những điều đó, 7 chỗ rộng rãi, chứa được nhiều đồ, đồng thời là những cái thiết kế, những cái tiện nghi ở trong xe như là massage chair, rồi sunroof, panorama sunroof, nghĩa là kính, nguyên một cái chân kính. Mình rất là thích cái điều đó. Thì đó là cái mà mình quyết định là mình lấy chiếc xe VF9 của mình. Cảm giác rất là tự hào, bởi xưa nay nước Việt Nam mang thương hiệu là một nước gọi là nông nghiệp, và lần đầu tiên mình chuyển mình sang gọi là công nghiệp khi mà mình đưa một cái thương hiệu Việt Nam về xe cộ ra nước ngoài để cạnh tranh với các thương hiệu khác. Mặc dù là thương hiệu của mình vẫn đang còn non trẻ và đang phát triển, nhưng đó là một ưu tiên đầu tiên. Thì bởi vì là nếu không làm thì khi nào mình mới có thương hiệu. Bởi vì khi nhắc tới Việt Nam thì người ta đều nhớ đây là công xưởng thứ hai của thế giới chẳng hạn, hoặc là một nước có truyền thống gạo nước, lúa nước, xuất khẩu nông nghiệp, chứ không phải là xuất khẩu xe. Thì bây giờ mình chuyển mình để mình công nghiệp hóa cái nền kinh tế của mình, và mình gọi là mang sản phẩm của mình đi xuất khẩu bán để lấy ngoại tệ. Thì cái điều là mình đầu tiên là mình rất là tự hào, rất tự hào vì mình có một cái thương hiệu xe Việt để mình có thể gọi là vỗ ngực với lại người Hàn Quốc, người Nhật Bản này nọ đó. Bạn có Toyota, có Honda, mình có VinFast, Việt Nam có VinFast, why not, tại sao không Thì đó là điều mình ấn tượng đầu tiên và mình nghĩ tới đầu tiên khi mình nghe thấy xe VinFast. So I have heard of VinFast before. I've seen them at a few auto shows. I'm excited to hear about a Vietnamese electric vehicle, so I'll see more soon. I'm excited. I love cars. I love technology, so I want to see where the electric vehicle market goes. And this VinFast from Vietnam is going to be a step in that direction. It's very sleek. I see some out here. Very cool colors. I'm excited to see the inside though, and test one out. I really love the styling of the vehicle, especially the 7-seater. The lease is very low on it as well, so very affordable. And I think the styling is truly going to compete with the large brand, the bigger brands out there right now. And I love the different options, having a 5-seater and also having the 7-seater option. I would say the buttons and the styling inside when I was driving it. Yeah, the styling and even the way you turn it and switch it through the gears between park, reverse, neutral, drive. I thought it was a very smooth technology and really easy to use and learn. Yeah, hello. Đây là Linh, đây là Dung. Xong tụi này là VinFast owner. So we have like 2 cars right now, but mà trước đó thì có 1 chiếc rồi, cho nên là total là 3 chiếc. Cho nên mình có được invitation, that's why mình biết cái sự kiện này. Dạ, mình cũng rất ngạc nhiên là ở đây có một cái VinFast mở một cái dealer ở đây, rất là mừng là ở đây có một cái dealer thương hiệu của Việt Nam, VinFast. Rất là hãnh diện luôn. Finally Việt Nam có một product mà có thể là cạnh tranh với thế giới, đúng không? Tại vì Việt Nam chưa làm được cái gì hay, thì bây giờ là chiếc xe là một cái điều là rất là hãnh diện, rất là proud. So that's why we support VinFast. So we kind of là một trong những người đầu tiên mua xe VinFast. Mình ở San Diego, mình là người thứ 5 lấy xe VinFast ở đây. Là she ở Korean Cutting. OC và mình cũng là một trong những người đầu tiên pick up xe VinFast cho tới bây giờ. Mình vẫn chạy xe VinFast. Mình rất hãnh diện, rồi mình đi xe mình rất là thích luôn, tại vì xe rất là tốt. Cái body rất là chắc, mình thấy an toàn, tại vì mình rất concerned about cái body, cho nên là còn cái chạy thì khỏi chê. Bây giờ mình không có muốn đi xe nào khác hơn. Cái xe thật là cái design bên ngoài rất là đẹp đi. Nhiều khi mình đi và có những người nước ngoài, người ngoại quốc, người ta theo mình, người ta nói cái xe của mày xe nào, xe gì, làm ở đâu vậy? Ta chưa bao giờ nói xe của Việt Nam, người ta cũng ngạc nhiên đó là xe Việt Nam. Và người ta bên trong ấy thì người ta nói wow, bên trong rộng rãi
và cái xe của mình bên trong nó màu trắng nữa, cho nên người ta cũng rất là ngạc nhiên là nó thật là sáng sủa và rộng rãi lắm, cho nên rất là very proud. Thêm một cái nữa là trước đó là khi mà before mình decide mua chiếc xe VinFast á, mình có chiếc xe Lexus. Thì khi mình compare Lexus á, thì mình thấy Lexus SUV rất similar với lại VinFast. That's why mình mới chọn mua VinFast at the beginning. Đó, cho nên là cái body là khỏi chê. You feel safe when you drive the car. So and ở trong á là ghế rất là êm, rất là tốt, cho nên là mình happy cái design. And nó có đèn, nó có everything rất là cool, nói chung là không có gì bị chê so far. Sunroad has been in San Diego for nearly 50 years. We have been an automotive dealer for over 40 years. And we think that VinFast is going to be a key part of our growth in San Diego. The product itself is great, and the group has continued to invest in their technology, so we are very, very proud to be their first dealer in California and look forward to growing with them and within the San Diego market. Tôi là một người Việt Nam, thành ra nếu mà nhìn thấy sản phẩm của người Việt Nam mà được đón nhận tại Mỹ thì đó là một điều rất là vui. Tôi muốn nhìn thấy khi mà lái xe trên đường bên cạnh những xe Tesla thì có thêm một vài xe VinFast. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Thuy Lê. I'm the Vice Chairwoman of Vingroup. If you know Vingroup in Vietnam, it's the largest private enterprise in Vietnam, and I'm also the Chairwoman of VinFast. It is absolutely my pleasure to be here today, representing the brand, and welcome you to this momentous occasion, the opening of VinFast San Diego, our first dealership in the whole state of California. So I think let me share a few thoughts about the journey that has taken us here today with VinFast. We started about 8 years ago in Vietnam, and I think what we have learned in the last few years is not only having cutting edge technologies or beautiful design, which we have, but also the ability to adapt to a shifting market is very important. And that's and another thing that's very important for us is partnership. In the last few years, you know, having strategic partnership, strong partnerships everywhere allow us to get to where we are today. Some of you might remember we started, and I think Yuri reminded me like 4 years ago when we first talked. We pursue the direct-to-consumer models. So we only open our own store, but never say never. We talk about it at that time, and I think at the end we decided to pivot back to consumer model to the dealership model, where we, especially where the partnership, the expertise, and the experience, expertise, and relationship. We started pursuing dealership in other states, but this year we decided we made the decision to get out totally from the direct-to-consumer model in California to switch to a dealership model. And Sunroad Automotive is our first dealership. Today, this showroom is the first one together, but I hope it's not going to be the last one.
Thank you all for being here today. Thank you for coming to experience our vehicles, and thank you for your support for the brand. Matt Uy, thank you for coming. Ms. Yang, thank you for coming. Mike Nolte, head of sales. Angie Robinson, and Alex Kazovic, Lauren Angelo, Gary Bush, and Moise Pham. Thank you so much to the business team from VinFast who has made an effort to be here today for the grand opening of VinFast San Diego. To tell you the story of VinFast San Diego, as Madam Tui mentioned, we had spoken 4 years ago. And the way we came to VinFast was I happened to be at a conference in Detroit where they were talking about the future of automotive. And I asked which is the brand that they thought had the greatest potential that's not already in the US. And they said, well, one of the ones that has the greatest potential in the world that they've seen is VinFast. At that time when we spoke, VinFast was only selling direct to consumer, as Madame Tui mentioned, and I was very excited when we heard that there might be a change to the dealership model. The dealership model is wonderful for the consumer because you have a wonderful manufacturer that is able to build a quality product, and then you have a dealer locally who is able to take care of the customer and handle whatever the customer needs. The units that have already been sold by VinFast in San Diego are nearly 300 customers, and those customers now have a base in San Diego where we can take care of all of their needs, and so we look forward to growing from there. Some of the folks who are here that I would also like to recognize, in addition to the team from VinFast, is the team from Sunroad. So we have somewhere Tasso Theodoro, the president of our auto division, Rick Van, who's the president of our real estate division. We have my brother Dan Feldman. We have from our executive team our COOs, Rob and John, and we have all of our general managers from the different stores that are here, as well as the corporate team and the SASE team that helps support. So Sunroad, to tell you a little bit about us, have been in San Diego selling cars for 41 years this year. We sell nearly 15% of all of the cars sold in San Diego, over 30,000 cars a year, and we have over 300,000 service customers a year. So we have deep roots in the community. We are very involved with all sorts of organizations, educational, supporting charities around town, because we are part of the community, and that's what a strong dealership group does. When Madame Tui mentions partnerships, that's how we think about things. So when I mentioned 41 years, the first dealership that we bought was 41 years ago, right down the street. We still have people with Sunroad who were working at that dealership when we bought it. It's the loyalty to our team and the loyalty from our team. So again, Madam Tui, thank you so much for your trust in Sunroad. Ms. Yang, thank you so much. We'll make you proud, and we appreciate the partnership. Thank you very much, and welcome everybody.